에이 참, 치치! 왜 이렇게 자꾸 말을 끊어? 하고 싶은 말을 까먹었잖아. Hello everyone, I'm Miss Kiki, your fun-time conversational Korean tutor. When you are having a conversation with people, there is someone who keeps interrupting. Isn't that annoying? What would you say in this situation in Korean? Heyo, 너희 어젯밤에 미녀와 야수 봤어? 나 마지막 장면을 놓쳤어. Sure. Belle makes a choice and Belle escapes from the castle and runs away. No, not that part. After going through the whole hardships, Belle finally realizes that the beast was her true love. Isn't that so romantic? So they get married and... 에이 참, 치치! 왜 이렇게 자꾸 말을 끊어? 하고 싶은 말을 까먹었잖아. When someone interrupts you in the middle of conversation, you call it 말을 끊다 or 말을 자르다. 자르다 means to cut something, so it's like to cut the flow of natural conversation. 말 좀 끊지 마. 말 좀 자르지 마. mean don't interrupt me. I'm talking now. Listen carefully and repeat this expression together. 말을 끊다. 말을 끊다. 말 좀 끊지 마. 말을 자르다. 말을 자르다. 말 좀 자르지 마. Good job. Now, let's use this expression in real-life examples. 나는 그 남자와 이야기하면 기분이 나빠. 그 남자는 항상 미안하다는 말도 없이 내 말을 자르고 자기 할 말만 하거든. 내가 어제 친구들과 얘기를 할 때 실수로 걔네 말을 많이 끊은 것 같아. 조심해야겠어. What do you say? Excuse me? Or sorry to interrupt when you have to stop someone talking? Don't miss the quiz at the end. Thanks for watching. Bye!